delightful book, Grandparents' Bag of Stories by Sudha Murthy. Speed kami. Let us first know about Sudha Murthy. Sudha Murthy is a name synonymous with wisdom, simplicity, and compassion. Born on 19th August 1950 in Shillong, Karnataka, she was raised in a family where education and values were deeply rooted. Despite social norms at that time, she pursued engineering and became the first female engineer at Telco, which is now also called as Tata Motors, the first woman engineer, breaking the barriers for women in the field. Beyond her professional achievements, Sudha Murthy is celebrated as a prolific writer and philanthropist. As the chairperson of Infosys Foundation, she has contributed immensely to the rural development, healthcare, and education. Her literary work ranging from novels and short stories to non-fictional pieces. Now let us turn our attention to the heart of the speech, Grandparents' Bag of Stories. Sudha Murthy's Grandparents' Bag of Stories is a testament to her ability to weave magic through words. Published in 2020 during the pandemic, the book takes the reader to the fictional village of Shivao, where Ajja and Ajji narrates fascinating tales to their grandchildren. These stories are a beautiful blend of fantasy and folklore. Now, why this book is special? You may think. Grandparents' Bag of Stories is not just a book; it is a bridge between generations. It highlights the importance of family, the joy of storytelling, and the wisdom passed down through the rural tales set during the pandemic. It also reminds us of the need to find joy in simple things. In conclusion, Sudha Murthy's Grandparents' Bag of Stories is a delightful read that combines entertainment with life lessons. It reflects her philosophy that storytelling is not just an art, but a way to shape young minds. Now I will move to some of the stories which have been given in the book. The first story is Goddess of Love. Once upon a time there was a village. In that village there used to live a couple. The husband's name was Mahesh and he had a wife and two daughters. Whatever work the couple tried to do, they were always unsuccessful in that, or they lacked something. So once in the husband's dream, in Mahesh's dream, he dreamed that one old man said that you should go to Goddess of Luck. She will give you the boon to make your work successful. When he told this thing to his wife, her wife also insisted on doing the same. Then he packed his stuff and went on the way to the place of Goddess of Luck's home. In his path, he first found two horses which looked very weak and old. Then when he sat for lunch, he asked them for sharing his food. After the lunch was over, the horses asked him, "Where are you going, young man?" Mahesh replied that I am going to find goddess of luck for my success in my work. The horses then said that we have been hungry from many days. Our area does not have any grasslands for us to feed on. Whenever we go anywhere to find grasslands, wild animals attack on us. So can you please ask the goddess of luck to where should we move for our food? Mahesh agrees to this thing and he moves on. After some time, he sees a half-dead mango tree. The mango tree asks him, "Where are you going?" He tells his mission to the mango tree. The mango tree states that, as you can see, I am half dead. I do not bear any fruits, but I used to bear them just like my siblings when I was young. But I don't now. Can you ask goddess of luck to boon me with that thing? Then he accepts to that proposal also. Then he moves on. After walking a bit, he gets tired and he sits near a pond to drink some water. But to his surprise, he sees nothing. The pond was totally dry. Then he sees around and sees two birds. He asks them why this pond was empty. The birds say that this pond is normally filled with water in a normal year,
but this time it is totally dried because of the summer, and nowadays it is not even filling up with water. Then he says that I will ask the goddess of love to boon this lake with water. Then he moves to the place where on which the old man in his dreams told him to go. When he reaches that place, he meditates for some time, and then goddess of luck meets him. The goddess of luck says that you have only three wishes. Tell me all of them wisely. He, instead of telling of his own gains and profits, he asked the goddess to fulfill the needs of the three organisms which he met during his travels. The goddess says that first you need to remove the rock which is at the bottom of the lake, and there will be a box besides it. You have to take the box, and after you remove the rock, there will be a spring of cold water which will help the birds and animals to remove their thirst. Then after that, to make the mango tree healthy, you have to bend below and take out the box from its trunk, and you have to and at the last you have to you have to find the worthy and a person. You have to find a worthy person who is kind from his heart to remove the big rock from the horses area, and you will find the box there. Then you have to take all of the three boxes and open it in the company of your wife. When he reaches the pond, he removes the rocks and finds a box. He was getting very tempted to open the box, but as the bird said, to open it with his company of his wife, it does not. Then, just when he removes the rock, there comes a spring of water which fills the lake with water in seconds. After that, he continues his journey to the mango tree. When he reaches the mango tree, he removes the box, and in seconds, the mango tree grows healthy and grows fruits like its siblings. The birds and the mango trees, both of them thank him, and he moves and he goes to the horses. But then he thinks, who is the person kind enough to move this giant rock? Then he thinks, I should give it a try too. He tries to move the rock, and it gets moved easily, even though when it was very heavy. Then he finds the box. And he takes it home. When he reaches home, he opens it with the company of his wife, and he finds gold and diamonds in all of three of them. That we should always be helpful to others, and we should be selfless most of the time. Now let us go to our next story, which is magic beans. Once upon a time there was a village where Jaggu and Anita lived happily, but Jaggu was very lazy, and Anita always told him to work with him so they will get more money and they will be more richer, and as they were farmers, their business will be better. But Jaggu did never listen to her. Anita somehow made their ends meet and make their life at least worthy. Then one day when she was coming after selling vegetables in the market, there was a heavy downpour which made her take a shelter in a small old man's hut. The old man asked her to sit in the veranda until the rain was over, but the rain was not ending. After 1 hour, he asked her to come inside and take a meal. After she took the meal with the gentle old man, she expressed her problems with him and her life. The old man, seeing the guilt on her face, the old man gives her a bean. He said that this bean will grow a unique vegetable which will attract buyers in the market, and your business will be better. When she goes home, she tells this story to Jaggu, and she plants the seed in her garden.
In just 1 week of planting it, the seed grows into a tall shrub which starts to give beans. Her business was going good because this type of bean was never seen in the market and everybody was ready to buy it at any price. But after some time, the bean tree was growing bigger and bigger. Now Jagu used to wake up early in the morning, not to help Anita, but to see how much the beanstalk is growing. One day he asked Anita that, do you know what is at the top of the beanstalk? Anita said no, and I don't want to know too, because we are getting enough for us, and that is good. You should not be greedy, she said. But he ignored her, and one day when she went to sell the beans, he secretly climbed the beanstalk, and what he saw up was mesmerizing. He saw a hut which was in between of clouds, the clouds on which humans could step. When we went to the hut, he knocked the door. A small old man came out of it and said, "What do you want? And who are you?" Jagu said that I am Anita's husband, Jagu, and I want to become rich. I want money, he said. Then the old man said, "Okay, your wish has been granted and you can now go." When he climbed down the beanstalk, in his room he found a box overflowing with money. Then he thought that I should have asked for gold nuggets; they would be worth even more. Then after he did not tell Anita about anything about this, thinking that she would get mad at him. And after some days, he went up the beanstalk again. But this time he thought that I will trick the old man by saying I want to become the richest man in the village. When he reaches the old man's hut, he says that I want to become the richest in the village. And the old man says that okay, your wish has been granted, and do not come here again. When he comes down and he really has become the richest person in the village. Then after he tells when he tells this to Anita, she was not happy, and she tells him that you should not be greedy, and she does not accept the money which has been taken by magic. So she continues to do her work of farming, and once Jagu doesn't know that what to do with his money. Then he invites all of his rich friends to his palatial home one day, but they all refuse because the king had visited the village and asked them to come. Then Jagu thinks that the king is more powerful than the rich person, so he climbs the beanstalk again and asks the old man to make him the most powerful ruler of the land. When he becomes the most powerful ruler, he asks Anita that we have so much money that our 7 generations can live and thrive on it. Then why are you working so hard? Then Anita says that your status is gained by magic and power, and it will make you pay a heavy debt one day. And mine has been earned to hard work, and it will always stay with me. But Jagu, how much the words had truth, but he ignored it and he continued his kingship. But one day when he went to meet, went to meet the emperor of the other land, the emperor's manager said that emperor is right now currently busy and you should come later. But Jagu was confused. He thought that the king is the most powerful person on the earth. He asked the manager again, what is he doing? The manager says that he is praying to God. Then the king says, does he pray to God every day? The manager says yes. Then the king, then Jagu thinks that the God is even more powerful than the kings and rulers. Then he again climbs the beanstalk and asks the old man to make him God. But this time, old man says that God is not a person. It is present everywhere in the universe. And a person becomes a God when he does great deed. And a God cannot be a person like you who
is foolish and greedy. Now, Sudhamurti does not only write moral stories; she writes some of funny and great stories too. Now we will look at one of the funny story. Its name is A Handful of Grain. Once there was a याच्या girl. अगोदरची कथा मराठीतून सांगता येईल का तुला? आता जे सांगितलं हां मराठीतून एकदा सांग. हां मॅजिक बीन्स, जादुई बिया. खूप थोड्या दिवसापूर्वी म्हणजे पहिले एक वेळ होती, एक गाव होतं, तिथे एक जग्गू आणि अनिता नावाचे नवरा बायको राहायचे. ते जग्गू खूप आळशी होता आणि कोणतेही काम करत नव्हता, पण अनिता खूप हार्डवर्किंग होती आणि तिने कसं तरी करून आपल्या घरातले कामं करत होती, एकटी कामं करून. ते दोघं फार्मर होते, पण जग्गू कधी तिला मदत करत होता. ते अनिता त्याला दरवेळेस विचारत होती, आपण दोघं जर एकत्र काम केलं तर आपण अजून खूप काही कमवू शकतो. पण त्याने कधीच तिला मदत करत नव्हता. मग एका दिवशी जेव्हा तिनं सगळं भाजीपाला तिचा विकून घरी येऊ लागली, मग त्याला एक म्हातारा माणूस म्हणजे खूप मोठा पाऊस पडू लागला. मग तिनं एका छोट्या झोपडी होती, त्या झोपडीत तिनं निवारा घेतला पावसामुळं. मग ते जे माणूस होतं त्याने म्हटलं, पाऊस इथं थांबणार चालेल, तू एकदा जेवण करून घे, मग जेव्हा पाऊस थांबला तेव्हा तू जाऊ शकतेस. मग त्या दोघांचं जेवण झालं की अनितानं तिचे राहिलेले जे भाजीपाला होता तो भाजीपाला तिने त्या म्हाताऱ्या माणसाला दिला. व मग त्याच्यानंतर तिने त्या माणसाला सांगितलं की मला असं आहे, मला मदत करत नाही. का की तिला कोणी नव्हतं, पण का की जग्गू तर तिला कधी मदत करत नव्हता. मग त्याच्यानंतर ते म्हाताऱ्या माणसाला तिला एक बीन्स दिला. त्यानं म्हटलं की हे खूप वेगळ्या प्रकारचे आहेत आणि ह्याच्यामुळे तुला मार्केटमध्ये सगळे लोक याच्याकडे अट्रॅक्ट होतील आणि तुझं बिझनेस चांगलं होईल. तिनं ते बीन्स घरी घेऊन जाते आणि मग हे स्टोरी तिने जग्गूला सांगते. पण जग्गू काही इंटरेस्टेड नसते, त्याला वाटते की साधे सुधे बीन्स आहे, तर तिला त्या माणसाने व काय पण म्हणले. मग तिने जेव्हा ते बीन्स करते, एकाच आठवड्यात ते बीन्स एकदम खूप मोठे होतात आणि त्याच्यावर वेगळे त्याच्यावर बीन्स पण लागायला सुरू होतात. मग ते बीन्स असे वेगळे असतात आणि छान लागतात. मग सगळे लोक तिच्याकडून घ्यायला सुटतात आणि तिचं काम नीट होते. तेव्हा पण तिने विचारते, तू माझी मदत कर म्हणजे आपण अजून जास्त पैसे कमवू शकतो. पण जग्गू आता पण नाही म्हणते. पण जग्गू थोड्या दिवसानंतर ते झाड खूप मोठं व्हायला लागते, तेव्हा जग्गू हे जल्दी उठायला सुरू करते आणि त्याला मदत करायला नाही, पण ते बघायला कुठं किती मोठं आहे, किती उंच आहे ते बघायला. मग त्याला एका दिवशी त्याला विचारते की तू त्या माणसाकडे जाऊन अजून 2-3 ह्याच्या बिया आण, म्हणजे तू अजून विकू शकतेस. मग अनिता म्हणती, आपल्याला ग्रेडी नाही व्हायला पाहिजे, जेवढा आहे तेवढ्यामध्ये आपलं व्हायला तर कशाला उगाच करायचं म्हणते. पण ते जग्गू कधी ऐकत नाही. त्यानं अनिताने सांगितल्याला जागी जाते, पण त्याच्या प्रॉब्लेमला अजून एक गोष्ट होती की तिथं घर तर राहते, पण त्याच्यामध्ये माणूसच नसते. मग त्यानं विचार करते की स्टॉकवर चढून बघूया किती वेळ होते. मग आता एकदा अनिता जेव्हा ते विकायला जाते ते बीन्स, तेव्हा त्याला वर चढतंय. मग त्याला असे कितीतरी घंटे लागतात, त्याला खूप मोठं राहतं ते खूप मोठं राहतं, मग त्याला काही घंटे लागतात त्याला वर चढायला. मग त्याच्यानंतर जेव्हा त्याला चढतंय तेव्हा ते त्याला लावून दिसतात ज्याच्यावर माणसं चढू शकतात. मग एकच गोष्ट दिसते, त्याला एक छोटीशी हट राहते, म्हणजे एक झोपडी राहते. तर त्याला तिथं जाऊन त्याच्या दरवाजावर खटखट करते. मग मधून आवाज येते, कोण आहे? मग ते जग्गू म्हणते, मी अनिताचा हजबंड आहे जग्गू. मग ते माणूस म्हणते, तुला काय पाहिजे? मग ते जग्गू म्हणते, जग्गू विचार करते, जर मी अजून बीज घेतलो तर मला पण काम करावं लागेल पैशासाठी, मी डायरेक्टली पैसेच मागतो म्हणते त्याला. तर त्यानं त्या माणसाला म्हणते, मला तुम्ही पैसे द्या. मग ते ओल्ड माणूस म्हणते, बरं ठीक आहे, मी तुला पैशाची तुझी इच्छा पूर्ण केली तर तू जा म्हणते त्याला. मग जेव्हा त्याला खाली उतरते त्या बीन्स टाकून हळूहळू चढत, मग त्याला त्याच्या घरात एक पूर्ण डब्बा दिसायचे समोर, ते पैसे बाहेर निघत राहतात. मग त्याला ते पैसे घेतलेले आणि त्याला काही सांगत नाही आणि ते स्वतःकडेच ठेवते. मग अजून दिवसानं त्याला वाटते की
आपण हे पैसे उगाच मागितलो, जर आपण याचे सोन्याचे बिस्किट मागितलं असतो याच्यात तर अजून पैसे झाले असते माझ्याकडं. मग त्यानं अजून एकदा जेव्हा आईचा जाते तेव्हा त्यानं अजून एकदा चढतं त्याच्यावर आणि त्या माणसाला म्हणते मला सोन्या म्हणजे मग त्याला अजून एकदा विचार येते फक्त सोनं मागून काय करू. मग त्यानं त्या माणसाला म्हणते की मला तू या पूर्ण जागेतला सगळ्यात अमीर माणूस बघणार. मग त्याला म्हणते हो तुझी इच्छा पूर्ण झाली. मग जेव्हा त्याला काय झालं त्याला खरं सगळ्यात अमीर बनलेलं राहते आणि मग असं त्याला ते हे सगळं सांगते तिला मी असं असं केलेलं आहे. मग अनिता म्हणते की मला हे चिटिंगनं कमवलेले पैसे नाही पाहिजे आणि ते मी माझं ते भाजीपाला विकायचा बिझनेस कंटिन्यू करणार आहे. मग मग ते थोड्या दिवसांनी आता एवढे पैसे राहिले की ते जग्गू त्याच्या मित्राला त्याच्या नवीन एकदम मोठ्या घरात पार्टीसाठी बोलवते. पण त्याने येत नाही कारण की त्या दिवशी त्या विलेजमध्ये एक राजा येणार होता. मग जग्गूला वाटते की राजा आम्ही लोकांना पण जास्त पॉवरफुल राहते, मग आपणच का राजा बनू नये. मग त्यांना अजून एकदा लपून बीन स्टॉक चढते आणि मग जाऊन त्या माणसाला म्हणते मला सगळ्यात पॉवरफुल रुलर बनवा या जागेतला. मग ते माणूस म्हणते बरं तुझी इच्छा पूर्ण झाली. मग त्याला खाली जाते, मग त्याला खरंच बनलेलं राहते. मग असे खूप सारे महिने जातात त्यांना राजा बनलेले राहते. मग एका दिवशी त्यांना आपल्या बाजूच्या राज्यात जाते त्याच्या एम्पररला भेटायला. मग ते एम्पररचा मॅनेजर म्हणते की त्याने आता देवाची पूजा करायला तुम्ही पुन्हा या. मग ते जग्गू विचारते की ते दररोजच करतात का. मग त्यांचं मॅनेजर म्हणतात त्यांचं मॅनेजर म्हणते हो. मग जग्गूला अजून काय वाटतं की गॉड एम्परर पाच मग आपण का गॉड बनू नये म्हणजे देव बनू नये. मग त्यांना अजून एकदा चढते. मग त्यांना अजून एकदा म्हणते मला देव बनायचं आहे. मग ते म्हातारा माणूस म्हणते देव कोणतं माणूस नसते ते पूर्ण आपल्या दुनियेत राहते आणि जे माणूस चांगलं काम करते त्यांना देव राहते. आणि तुझ्यासारखं काही लालची आणि आळशी माणूस तर कधीच देव करू शकत नाही. आणि मग ते तेव्हाच त्याला खाली फेकून टाकते आणि ते जे झाड असते ते पण छोटं होते आणि आम्ही त्याला पुन्हा सांगते असं असं सगळं झालं. आणि मग ते अनिता म्हणते माझ्याकडे थोडे सेविंगचे पैसे आहेत, आपण दोघं एकत्र काम करून आपल्या फार्मिंग चालू ठेवूया. वा छान. आता फक्त सुद्धा मूर्ती फक्त अशी मोरल स्टोरीजच लिहित नाही, त्यांनी अशी वेगवेगळे हसायचे पण गोष्टी सांगतात जे की लेखकांना आवडतात. आता अजून एक अशी एक गोष्ट आहे हँडफुल ऑफ ग्रेन्स. काही काळापूर्वी एक मुलगी होती, तिनं दिवसभर तिच्या एका उंदीरसोबत खेळत होती, त्याचं नाव मिनी होतं. तिची मम्मी तिला दरवेळेस रागवत होती एवढ्या उंदरासोबत काय खेळतेस, सुद्धा काही काम करत जा, काय होणार आहे एवढ्या छोट्या उंदरामुळं. मग तिनं एका दिवशी तिनं का तिच्या मम्मीकडे लक्ष देत नाही आणि एका दिवशी तिनं त्याची मम्मी तिला म्हणती ते बाहेरून लाकडं आणि जेवण बनवायसाठी जाळ्याला लाकडं वापरतात त्याच्यामुळं तिने लाकडं आण म्हणली. मग तिने जेव्हा बाहेर जाते तेव्हा तिने विचार लाकडं का बघते ते तर अर्धे पडले असतात. मग तिने विचार करते लाकडं का वळले. मग ते मधूनच एक लाकूड बोलायला सुरू होते. आजूबाजूची घास एवढी मोठी आहे की आमच्याकडे सनलाईटच येईल आणि आम्ही वल्लेच राहतो आणि आधी कोरडे राहतो. मग त्यांना जेव्हा घासकडं बघती तेव्हा ते घास पण बोलायला सुरू करतात की म्हणतात वरच्या सूर्याच्या प्रकाशितने आमच्याकडे म्हणून आम्ही पण एवढे वळले आहोत. मग तिने जेव्हा सूर्याकडे बघते तर सूर्य म्हणते की आता मला पण सूर्यप्रकाश द्यायचा पण माझ्यामध्ये ढग आले. मग तिने ढगाकडे जेव्हा बघते तेव्हा ढग म्हणतात मला हवा जिकडे घेऊन जाईल मी तिकडे जाईल. आणि मग हवेचा विचार करते तिनं तर हवा म्हणते की राजाने इथे एवढा मोठं महल बनवून ठेवले की मला इकडे तिकडे जाताच येत नाही आणि तो त्याच्यामध्ये खिडक्या पण उघड्या ठेवत नाही म्हणून मला इकडे तिकडे फिरता पण येत नाही. मग तिनं त्या मोठ्या राजाच्या महलकडे बघती. मग ते महल तर खरंच मोठं राहते, तिथून हवा पण जाऊ शकत नाही. मग तिने राजाचा विचार करते. ते राजा म्हणते मी उठू शकत नाही का की मला राणी परमिशन देत नाही. मग तिनं राणीचा विचार करते. राणी म्हणते माझ्याकडे वेळच नाही उघडायला कारण की मी एका पोपटाला बोलत आहे जे खूप दुरून आले ते वेगळं आहे. मग जेव्हा तिने पोपटाचा विचार करते तर ते पोपट असं नॉर्मल पोपट असं नसते का की नॉर्मल पोपटे हिरवे असतात म्हणजे पोपट रंगीबेरंगी लाल पिवळा निळा अशा रंगाचा राहते. आणि मग ते पोपट काय म्हणते मला इथं काही यायची काही आवड नव्हती पण मी ज्यावेळी पहिले राहत होतो त्याच्या खालीच एक नदी होती आणि ती नदी मला दरवेळेस म्हणत होती की
मी तुझ्या फांदीला डुबवून टाकते आणि मी तुला मारून टाकते असं मला ते म्हणून मी तर उडत आलो या जागी आलो. मग तिने जेव्हा नदीचा विचार करते, नदी म्हणते की मला एक खूप मोठा हत्ती आहे तर मला भीती दाखवत राहते की मी तुझं सगळं पाणी पिऊन टाकणार, मी तुला कोरडं करून टाकणार असं असं म्हणत राहते. म्हणून मला राग येते आणि मी ते सगळ्या या चिमणीवर या पोपटवर काढतो. मग ते हत्तीचा जेव्हा विचार करते तेव्हा हत्ती म्हणते की मला हे तळ आवडते, पण ते माझ्या शेपटीवर एक दरवेळेस एक साप येऊन बसते, ते हमेशा असे हिस आवाज काढते. मग त्याच्यामुळे भीती वाटते आणि मला वाटते की जर मी पाण्यात गेलो तर ते पाण्यामुळे ते साप माझ्या शेपटीवर निघून जाईल. म्हणून मी पाण्यात जातो. मला कधी कधी खूप गरमीच्या दिवसात पूर्ण पाणी अंगावर टाकू वाटतं, पिऊ वाटतं. मला तसं तर यांच्याशी काही राग नाही, पण ते सापामुळे होते. मग ते सापाचा जेव्हा विचार करते तेव्हा साप म्हणते की मला एकदा मी काही ह्युमन्स म्हणजे माणसांच्या जवळ मी म्हणजे मला जायची काही आवड नाही, पण मी ना एक आमच्या इथल्या पूर्ण जागेत एकच उंदीर आहे जे की एका माणसाला एका कुंभारच्या घरात राहते. आणि जेव्हा पण मी तिथे जातो तर ते माणूस मला मारते का तुम्ही तिकडे फिरतो त्या उंदराला शोधतो. तेव्हा मग त्याला जेव्हा त्या माणसाचा विचार करते तर ते माणूस म्हणते हे साप खूप डेंजरस आहे आणि ते माझ्या लेकराला हानी पण पोहोचू शकते, म्हणून मी याला छू करतो. आणि मग जेव्हा ते उंदराचा विचार करते तेव्हा ते उंदीर म्हणते की हे सगळे किती मूर्ख आहेत, मी किती हुशार आहे, मी इथं कुठं पण लपू शकतो आणि काही करू शकतो. ते सापाला ते माणूस मारते. आणि मग ती जी मुलगी असते तिने तिच्या उंदीरला एक हात भरून दाणे देते आणि त्या उंदराला जाऊन द्यायला म्हणते. मग ते उंदीर ती जागा सोडून जाते का की तिथं धान्य राहते तिला खायसाठी. आणि मग ते मुलगी म्हणते मी माझ्या उंदराकडे दररोज थोडे धान्य देत राहते, ते तुला देते. मग ह्याच्यामुळं सगळं मग उंदरामुळं साप येणार नाही. ते सापाला जर मारणार नसलं तर त्याला शेपटीवर बसणार नाही. हत्तीच्या शेपटीवर जर साप बसला नाही तर ते तळं पण खाली होणार नाही. मग तळ्यामुळं पोपटला पण काय होणार नाही. आणि पोपट नसलं की ते राणीला वेळ भेटत ते खिडक्या उघडायला आणि त्याच्यामुळं पूर्ण जागेला हवा येईल आणि त्याच्यामुळं ढगं इकडे तिकडे फिरू शकतात. मग तिच्या लाकडं कोरडं घेतील आणि ते बली नाही आणणार. असे मजेदार पण गोष्टी पण सुधामूर्ती सांगतात. आणि आता मी इथं थांबतो. माझी तेवढी म्हणजे पहिली वेळच आहे माझी बोलण्याची एवढ्या लोकांसमोर माझी